game. It's a rich thing. వెల్కమ్ టు పటేల్ హార్డ్వేర్. నా పేరు దివ్య. ఇది మోడల్ కిచెన్ అనమాట. ఈ హార్డ్వేర్లో డోర్కి సంబంధించిన అన్నీ దొరుకుతుంది మా హార్డ్వేర్లో. ఇది ఫస్ట్ మోడల్ కిచెన్ అనమాట. మోడల్ కిచెన్లో కంపెనీస్ స్లీక్, ఆఫ్లే, హెటిచ్ 3 మోడల్స్ ఉన్నాయి. గ్రాస్ కూడా ఉంది. ఇది డిస్ప్లే కోసం పెట్టాము మేము. మోడల్ కిచెన్ ఇది గ్రాస్వి 10 డమ్ బాస్కెట్స్, పుల్అవుట్స్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి మాకు. మీకు ఒక చూడంగానే ఒక క్లారిటీ లాగా వస్తుంది అనమాట మీకు. ఇది గ్రాస్ కంపెనీ అనమాట. స్లీక్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది స్లీక్. ఇది స్లీక్ కంపెనీ. అండ్ బాక్స్ ఇంజర్స్ కూడా మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో లాక్స్ ఆల్సో. ఇది కిచెన్ డిస్ప్లే పుల్అవుట్ అనమాట. మా దగ్గర స్టవ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుందన్నమాట. స్టవ్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి. స్లీక్ కంపెనీ అండ్ హెటిచ్ కంపెనీ. ఇది స్లీక్ కంపెనీ. ఇవి కిచెన్ హ్యాండిల్స్. దీంట్లో అన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కలర్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, సైజెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇంచెస్ వైజ్గా సైజ్లో కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది మెయిన్ డోర్స్కి అన్నమాట. దీంట్లో హైడ్రాలిక్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటుందంట. దీంట్లో కూడా 2 కంపెనీస్ ఉన్నాయి, గ్రాస్ అండ్ స్లీక్ అనమాట. ఇది స్లీక్ కంపెనీ అండ్ ఇది గ్రాస్ కంపెనీ. 2 ఉంటాయి అన్నమాట మా దగ్గర అవైలబుల్. మీకు ఎలా కావాలంటే అలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 3 or 2. మా దగ్గర చిమ్నీ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఇది స్లీక్ కంపెనీ చిమ్నీ అనమాట. ఇది కూడా 2 టైప్స్ ఆఫ్ కబోర్డ్స్ అనమాట. ప్లేస్ చేసుకోకుండా ఏ రోకి ఆ రోకి డిస్ప్లే చేసుకోవడానికి. ఈ సెక్షన్ మొత్తం బ్రాస్ సెక్షన్ అనమాట. మొత్తం హాల్ డ్రాప్స్, హ్యాండిల్స్, లాచెస్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. ఇవి మోడల్స్ అనమాట. డిజైన్స్ కూడా ఇందులో చాలా ఉంటున్నాయి. ఇది ప్యూర్ బ్రాస్ ఆల్ డ్రాప్. ఇది వైట్ మెటల్ అనమాట. ఆల్ డ్రాప్, లాచెస్, హ్యాండిల్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది కూడా బ్రాస్ ఐటమ్స్. ఇవి కూడా బ్రాస్ ఐటమ్స్. మెయిన్ డోర్స్కి యూజ్ చేస్తారనమాట. ఇది బ్రాస్ ఐటమ్స్. పూజా రూమ్స్కి కూడా యూజ్ చేస్తారు. ఈ సెక్షన్ మొత్తం బ్రాస్ సెక్షన్ అనమాట. మెయిన్ డోర్స్ హ్యాండిల్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఇది మెయిన్ డోర్స్కి ఇది బ్రాస్ ఐటమ్ అనమాట. ఇది టవర్ బౌల్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. అల్యూమినియం ఆర్ బ్రాస్. మీకు ఎన్ని ఇంచెస్ కావాలంటే అన్ని ఇంచెస్ కూడా వస్తుంది అనమాట. మినిమం 8 to 24 ఇంచెస్, 32 ఇంచెస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది హ్యాంగర్స్. ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ హ్యాంగర్స్. బ్రాస్ హ్యాంగర్స్ ఉంటాయి, మెటల్ హ్యాంగర్స్ ఉంటాయి. అన్ని కలర్స్ అంటే యాంటిక్, సాటిన్ ఫినిష్, గ్రే ఫినిష్, సిపి ఫినిష్ అవైలబిలిటీ వస్తుంది మీకు. ఇవన్నీ బిగ్ హ్యాండిల్స్ అనమాట. ఎక్కడన్నా మీకు మెయిన్ డోర్స్కి కావాలి అంటే వెరైటీ డిజైన్స్ ఆఫ్ హ్యాండిల్స్ మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. అన్ని వెరైటీస్ హ్యాండిల్స్ ఉంటాయి అండ్ కస్టమైజ్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. మీకు కావాలంటే మేము కస్టమైజ్ కూడా చేసిస్తాము. అండ్ మా దగ్గర ఉన్న ఐటమ్స్ మాత్రం ఇవి బ్రాస్ ఐటమ్ ఉన్నాయి, మెటల్ ఐటమ్ ఉన్నాయి, అల్యూమినియం కూడా ఉంది. ఇవన్నీ బాత్రూమ్ యాక్సెసరీస్ అనమాట. లైక్ సింగిల్ సోప్, డబుల్ సోప్, నాప్కిన్ రింగ్స్, మిర్రర్స్, షెల్ఫ్స్, కార్నర్స్ అన్నీ అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. It's not a game. It's a rich thing. అండ్ హ్యాండిల్స్ అనమాట. కబోర్డ్ హ్యాండిల్స్, కటన్ బ్రాకెట్స్ 2 ఉంటాయన్నమాట. అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్ అనమాట. అది వెరైటీ అనమాట. ఇది కటన్ బ్రాకెట్స్. అది మెయిన్ డోర్ హ్యాండిల్స్.
ఓకే, ఇవి బాత్రూమ్ యాక్సెసరీస్ బ్రాస్లో అవైలబిలిటీ ఉంది మా దగ్గర, అండ్ మెటల్లో ఆల్సో అవైలబిలిటీ ఉందన్నమాట. ఇవన్నీ బ్రాస్ ఐటమ్స్ అనమాట. మా దగ్గర గోద్రేజ్ లాక్స్ అవైలబిలిటీ ఉందన్నమాట. గోద్రేజ్లో సైజెస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ సైజెస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంది. ఇలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ మిర్రర్స్ కూడా మా దగ్గర అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. ఓవల్ షేప్ అండ్ స్క్వేర్ షేప్ అనమాట. మా దగ్గర 2 మిర్రర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో లైట్ సైజ్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. లైట్ 3 కలర్స్ వస్తుంటాయండి. వన్ ఈజ్ గోల్డ్ కలర్ లాగా వస్తుంది. ఈ కలర్లో ఇంకొకటి వస్తుంది వైట్ ఫినిష్ లాగా. అండ్ ఆల్సో వైట్ అండ్ గోల్డ్ మిక్స్ అయ్యి ఇంకో కలర్ వస్తుందంట. మొత్తం 3 కలర్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది ఈ మిర్రర్. ఇది మా దగ్గర వినియర్ డోర్స్, లామినేషన్ డోర్స్, లామినేటీ డోర్స్ 3 అవైలబుల్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవి వినియర్ డోర్స్. ఇవి It's not a game, it's a rich thing. వచ్చేసేసి కర్మన్ ఘట్లో ఉందండి, పటేల్ హార్డ్వేర్ షాప్ అనమాట. టీకేఆర్ కమాన్ పక్కకు ఉంటుంది షాప్, నియర్ స్లేట్ స్కూల్. ఆ షాప్లో విజిట్ చేస్తే మీకు ఎక్కడ దొరకని ఐటమ్స్ కూడా ఇక్కడ అవైలబిలిటీ ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఆల్సో వెరైటీ ఐటమ్స్ కూడా ఉంటున్నాయి అనమాట హ్యాండిల్స్లో. అండ్ వార్డ్రోబ్స్లో సంబంధించినవి, స్టవ్ సంబంధించినవి, హ్యాండిల్స్ కానివ్వండి, ఏదన్నా కానివ్వండి, బాత్రూమ్ యాక్సెసరీస్ కానివ్వండి, ఏదన్నా కానివ్వండి, మా దగ్గర చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అవైలబిలిటీ ఉందన్నమాట దీంట్లో. అండ్ మీరు ఒక్కసారి విజిట్ చేస్తే దాంట్లో ఇంకా మీరు ఎక్కడికి వేరే షాప్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉండదు. అన్ని ఐటమ్స్ ఇక్కడనే అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఇది మొత్తం హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన షాప్. థ్యాంక్ యూ.